3, 2, 1. जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
Ansh Roy, class nursery. नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Good morning to our respected principal sir, to all my teachers and my friends. I wish to thank you for giving me this opportunity to say a few words on Republic Day of India. We have assembled here in celebration of the 71st anniversary of the Republic Day of India. We make this occasion beautiful and memorable. The Republic Day March is an important event as it represents India's defense capability, cultural and social heritage. The colorful showcases shown by each state portrays their way of life. This day is celebrated in the national capital, New Delhi, at the Rajpath, in the presence of the President of India, with the gathering a large number of people. We celebrate this day since 1950. In 1950, this very day, the Constitution of India came into an effect. Let us promise today to contribute in the progress of our country. Jai Hind.
पर आप सबको कविता सुनाना चाहता हूँ। वीर शहीदों का जब सपना सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों का जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। श्री माननीय प्रधान अध्यापक जी, शिक्षिका जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। Celebrate Republic Day on 26th January in India. It is a national holiday in India. This year we are celebrating 72nd Republic Day of India. Republic Day is celebrated on 26th January every year to remember the day when the Constitution of India came into effect. यहाँ हर कदम कदम
January today, the horizontal day to remember our national heroes and freedom fighters who suffered to give us a republic. National Happy 26 January. Today, let us remember the golden historical of our country and feel proud to be the part India Happy 72 Republic Day. Jai Hind. Good morning, everyone. My name is Rudraksh Das. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival. The Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. India became a secular and democratic country on this day. It took 2 years, 11 months and 18 days to draft the Constitution of India. The prime and formal celebration of India Republic Day India happened on the Rajpath in New Delhi. Thank you. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। To our principal and teacher, I am Shwandipan from class 1. Today is Republic Day. I singing a song for that day. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तानों की, इसमें टिकी तिलक करो ही धरती है बली दानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तानों की, इसमें टिकी तिलक करो ही धरती है बलिदानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Morning everyone. All of us are gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of our country today. This event is a very wonderful and pressing event for each one of us. In this eventful day, we should pray to God to exchange our country and welcome every of us.
We observe Republic Day on 26 January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. On this day, all the workplaces and establishments take close as this day is a national occasion. Schools, universities, and other instructive organizations commented this day with extraordinary grandeur and show. Students effectively partake in debates, painting competitions, singing, dancing, and so on. Thank you. Good morning, everyone. Today is Republic Day, and I want to say something about Republic Day. In the life of every nation, there are certain days which are considered as red letter days. The Republic Day celebration held on 26 January every year in our country. In one of those days, it is perhaps the most important days of our country. It marks the birth of our nation as a republic. Therefore, this day is celebrated all over the country with great pomp and show. The origin of Republic Day goes back to pre-independence days of 1929 when the Indian National Congress during its Lahore session under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru passed a resolution declaring complete independence as the goal of the nation and decided to celebrate 26 January every year as the Republic Day throughout the length and breadth of our country. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात
जान से प्यारा है वंदे मातरम। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है वंदे मातरम। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सनी सा सनी सा वंदे मातरम। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से जागो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आंझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Teachers and students, Good morning, teachers and students. I am Surya Raj, class KG1. I am Surya's class KG1. Republic Day is celebrated on Republic Day celebrate on 26th of January 26th of January. every year on this day. And this year and Wednesday. In 1950, In 1950, the Constitution of India the Constitution of India come into force, came into force. which means government This is government must have to must fight to give us all we want all right to choose. right to choose. Government, Government, freedom that is, freedom the dress, and responsibility is on and freedom toward India in good manners. to our and good India in good manners. to India in good manners now. India is good manners now. India is India is democratic country. democratic country. बंद करो।
Hemanta Roy and I am give a speech on Republic Day. India Republic Day is celebrated on 26 January. On 26 January every year in India. On this day in 1950, the Constitution was adopted. India became a secular and democratic country in this world. Thank you. বলো। My name is Disika Chakraborty. Class KG1. Class KG1. Republic Day is Republic Day is the national festival national festival of India. of India. Republic Day Republic Day celebrate on 26 January 26 January every year every year in India. in India. Wish you all All very very happy happy Republic Day. Republic Day. Good morning, respected chief guest, principal, teacher, and all my dear friends. Happy Republic Day to all of you. Today we all have gathered here to celebrate the 70th Republic Day of India. Republic means that the citizens of the country have the right to elect their responsibilities as leaders of the country. As we all know that India got independence on 15 August 1947. However, the constitutions of India came into force on 26 January 1956. Then we celebrate this day as Republic every year. Our great Indian freedom fighters gave many sacrifices so that our country become independent and republic. So we must not forget their sacrifices. We could understand and responsibilities as a citizen of India and take all steps for the country's development and progress. Let us all pledge today to do all possible efforts to make our country free from problems like terrorism, corruption, inequality, poverty, etc. With this, I conclude my speech. Thank you all and all for this wonderful opportunity to express my option. Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon, everyone. Respect principal, teacher, parents, and all my dear friends. My name is Shubhayu Chaudhary. Today is 26th January. The Republic Day is of our country. This day is a national day, festival of our country. On this day, your constitution came into force on 26th January 1950. Republic Day is important to us as Independence Day. The Constitution of India is the supreme law of India. Your Constitution is the largest writing. The Constitution in the whole world. Dr. Ambedkar is the father of your Constitution. Today we are great republic. Republic means country whose leader is a president, not a king, queen or queen. This would not have been possible is
freedom fighter had not made numerous sacrifices for the independence of the country. I am proud that I am an Indian and I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. Respected our principal sir, teachers, and my friends, good morning. Today I am Yatharth Roy, class 5, roll number 3, going to say something about our Republic Day. India is going to celebrate its 72 Republic Day on 26 January 2021. On this day, Indian Constitution was adopted in 1950. In India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless of any caste, creed, regions, beams with joy and celebrated this day. On this day, the entire country is lagged in tricolor to convey that India is a nation, unity in diversity is celebrated. We observe Republic Day on 26 January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. Republic Day reminds us of our struggle for freedom. We all can do is promise today to solve any type of problem and issues together as people of this nation to make this country one of the best country in the world. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लौटा कहीं का, आगे आगे बढ़ो, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग।
कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम তুমি বলেছো মাঝারি সাইজের মধ্যে 50 টাকা একটা মাঝারি হচ্ছে বিরাট বড় खोल दे जोर से मुझको गले लगा दे मुझको फिर वो प्यार दे जिंदगी है तू ही मेरे मोहब्बत है तेरे ही पैरों में जन्नत है तू दिल जान माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम